Welcome back, students. Students, today we will do the practice sheet of chapter 11, Force and Pressure. We will do the M.C.Qs of this chapter, and these M.C.Qs are in your NAS test as well as your bi-monthly examination. So practice them well. So let's take the first question. It is, Sanjeev and Surinder are pushing a box with equal force in opposite direction. Box will move in which direction? Means संजीव और सुरिंदर एक बॉक्स ਨੂੰ पुश कर रहे हैं which is lying on the floor फर्श पे है and equal force लगा रहे हैं opposite direction च एक पासे धक्का लगा रहे हैं दूसरे होते opposite तरफ तो धक्का लगा रहे हैं so the question is box will move in which direction ਕਿਹੜੀ direction ਦੇ ਵਿੱਚ box move ਕਰੇगा so ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ कि if the two forces applied to an object are equal in magnitude and they act in opposite directions यानी कि अगर दो फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रहे हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड है इक्वल फोर्स नाल कहने का मतलब है इक्वल फोर्स नाल है फॉर एग्जांपल इफ यू टेक 5 न्यूटन यानी कि 5 न्यूटन फोर्स संजीव लगा रहे हैं एंड 5 न्यूटन ही सुरिंदर लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन को लगा रहे हैं सो बेटा दिस इज इक्वल फोर्स लगा रहे हैं सो दिस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0 और nil ता अगर ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਟ ਫੋਰਸ ਕੀ ਆਏਗੀ 0 ਇਹਦਾ मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड ਤੇ ਲੱਗ रही हैं चाहे ऑपोजिट डायरेक्शंस है but then the net force ਜਿਹੜੀ है that will come out to be 0 क्योंकि since the net force acting on the object is 0 in this case so the object will not move at all the box किते भी नहीं हिलेगा it remains in the same position so the correct answer is the option C will not move at all. Then second question, Akashdeep rolled a rubber ball on the floor. He saw that rolling ball slowed down gradually and finally came to rest. Which force causes this change? Children, we have done this in the previous chapter also, previous video also. So you better know the option D, that is the frictional force, is the correct answer. So the ball moving on the floor slows down and it then stops due to the frictional force between the ball and the floor. So in this case, the ball stops because of the frictional force. So D is the correct answer. Then we take question number 3. One day, Neha observed that small pieces of paper are attracted towards comb. When comb is brought near them after rubbing on dry hair, which force is responsible for this? The one day, Neha ने की observe किया कि छोटे-छोटे टुकड़े pieces of paper सी paper ਦੇ छोटे-छोटे टुकड़े ਸੀगे और ਉਹਨੇ comb ਵਾਈ ਕੰਗੀ ਕੀਤੀ और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ comb ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ pieces attract ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ comb ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ hair ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ dry ਸੀਗੇ तो here we know that which force is there जो कि attract कर रही है C electrostatic force. The force exerted by an electrically charged object is called the electrostatic force. बेटा electrostatic force ਜਿਹੜੀ है एक non contact force है जिਵੇਂ कि magnetic force भी एक non contact force ही है ठीक electrostatic force की तरह इसी तरह ही gravitational force भी non contact forces है non contact force ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ बेटा a force which can be exerted by an object or another object even from a distance without touching each other ਜਿਵੇਂ magnetic ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ magnet ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਤੋਂ ਹੀ attract कर लेंदा from a distance without touching the जो भी iron particles होंगे तो attraction जो ना magnet दा that is not a contact so non contact force है इसी तरह gravitational है न्यूटन दा सारे ने पढ़िया है ना अगर या ਅਸੀਂ भी कोई चीज भी ऊपर सुट्टी है तो जरूर नीचे आती है so ਜਿਹੜੀ अर्थ है वो अपनी gravitational pull ਨਾਲ खिंचदी है तो अर्थ is not in contact with that thing जो भी नीचे गिर रही है ਤੁਸੀਂ ball suppose ऊपर सुटते हो then there is an attraction so distance without touching earth कोई touch नहीं होने कर रही but no this type of force is called a non contact force इसी तरह electrostatic force भी है it is from a distance that is the force exerted by an electrically charged object so ਇੱਥੇ electrically charged object ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ comb ਜਿਹੜੇ ਕਿ dry hair ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ और that acquired a charge ਹੁਣ electric charge ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ comb ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ the movement of tiny pieces of paper किस तरह हुई है it is due to the electrostatic force exerted by electric charges acquired by the comb on rubbing the hair so it's the electrostatic force responsible here. Question 4. Manju and Raju's father bought one school bag for each of them.
Broad strip bag for Manju and narrow strip bag for Raju. Who will feel more pressure on shoulder after hanging bag on it? The question है कि मंजू और राजू के फादर स्कूल बैग लेके आए हैं दोनों वास्ते मंजू वास्ते ब्रॉड स्ट्रिप है जिहदा चौड़ा पट्टा है शोल्डर पे आउण नूं एंड जिहड़ा राजू है ਉਹਦੇ वास्ते नैरो स्ट्रिप है बहुत थिन है स्ट्रिंग जिहड़ा ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ नैरो है अब पूछा गया है कि ज्यादा प्रेशर कौन फील करेगा so pressure we know children pressure is produced when a force acts on an object कोई भी फोर्स ਜਦੋਂ ऑब्जेक्ट ਤੇ ਕਰੇਗੀ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਵਾਈਡ ਸਟ੍ਰੈਪ ਹੋਏਗਾ the weight of the bag may fall over a larger area of shoulder ਜਿਹਦੀ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੌੜੀ ਪੱਟੀ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ on the shoulder and due to less pressure it is more comfortable to carry the heavy school bag दूसरे पासे अगर ਅਸੀਂ देखिए कि ਜਿਹੜਾ thin string ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦਾ the weight of the school bag will fall over a small area of the shoulder ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ weight ਹੋਏਗਾ and ज़्यादा weight होने की वजह से नाल it will produce a large pressure on the shoulder of the child. That is Raju पे ज़्यादा pressure आएगा. So क्योंकि it will become very painful to carry the heavy school bag due to larger pressure. So here option B Raju is the right answer. He will feel more pressure on the shoulder after hanging the bag on it. Question 5. Ashu has two knives. One knife is blunt and the other is sharp. On cutting vegetables, which knife will exert more pressure in spite of applying equal force? आशु के कोल दो चाकू हैं एक चाकू blunt है खुंडा है and other is sharp एक तिखा है thin edge है उसकी तो vegetables cut करनियां किदे नाल easy होंगियां which knife will exert more pressure ज़्यादा केड़ा knife ज़्यादा pressure केड़ा knife exert करेगा सो अ शार्प नाइफ जिहदी थिन एज होएगी बच्चे पतली बरीक होएगी तिखा जिहड़ा चाकू हुंदा उसदा ਉਹ ऑब्जेक्ट बेटर कट करेगा क्योंकि थिन एज की वजह दे नाल जिहड़ी फोर्स उसदे साडे हत्थ दी जिहड़ी हैंड दी फोर्स है उसते फॉल कर रही है ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪ੍ਰੋड्यूस ਕਰੇਗਾ यानी कि हत्थ ਦੀ फोर्स ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਫॉल ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਹੋਏਗਾ और लार्ज प्रेशर जो होएगा वो इजीली जॉब यानी कि वेजिटेबल्स को कट करना आसान बना देगा ऑन द अदर हैंड दूसरे पासे ब्लंट नाइफ जिहदी की थिकर एज है मोटी एज है द ब्लंट नाइफ डज नॉट कट एन ऑब्जेक्ट इजीली क्यों क्योंकि ड्यू टू इट्स थिकर एज द फोर्स ऑफ योर हैंड फॉल्स ओवर अ लार्जर एरिया ज्यादा लार्जर एरिया पे गिरेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट पे एंड इट विल प्रोड्यूस अ लेसर प्रेशर the lesser pressure होएगा जब pressure कट होएगा तो ऑब्जेक्ट इजीली कट नहीं हो सकेगा with difficulty कट होएगा so here the answer B is sharp knife that is correct Sunil question number 6 Sunil has two water tanks A and B in his house tank A is placed at greater height than B there are two taps in his kitchen attached to tank A and B respectively from which tap water will come out with more pressure on opening. So the pressure of a liquid increases with depth. The greater the depth of a point in a liquid, the greater is the pressure. जितना ज़्यादा depth होएगा और जितना ज़्यादा column long होएगा, उतना ज़्यादा उसके bottom पे pressure ज़्यादा होएगा. So इस case ਦੇ ਵਿੱਚ tap of tank A ਜਿਹੜਾ है it is placed above at a greater height than tank B. So option A that is tap of tank A is the right answer. Then question 7. Honey was watering his garden with a pipe. He saw that pipe has got some holes in it, through which water is coming out like a fountain. What is the reason behind this? Honey अपने garden में पानी दे रहा ਸੀ पाइप ਦੇ ਨਾਲ उसके ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ देखा कि छोटे छोटे holes पाइप ਦੇ ਵਿੱਚ हैं और जिस तरह ही ਉਹਨੇ पानी टैप ऑन किया तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ पानी फाउंटेन ਦੀ तरह ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ. So what could be the reason for that? So we know that liquids also exert pressure on the walls of the vessel or the container in which they are stored. Now here it is the pipe. So pipe ਦੇ ਵਿੱਚ holes हैं ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ sides ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ pipe ਦੀ side ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ pressure exert ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. So option A liquid exerts pressure on the walls of the container is the right answer. Then question 8. Raman was surprised to see that camel can easily walk on the sand whereas he himself can hardly walk on the sand. What is the reason behind this?
ਤਾਂ ਰਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਲੱਗਿਆ, ਬੜਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿ ਕੈਮਲ ਬੜੇ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਡ ਤੇ ਰੇਤ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੈਮਲ ਦੇ ਫੀਟ ਹੈ ਔਰ ਨੀਚੇ ਸੈਂਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਪਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਫਲੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ, the more the surface area, the less is the pressure they apply and less likely are they to sink। अगर ज़्यादा फ्लैट है, चपटे हैं, तो प्रेशर भी उस पर घट पै रहा है। और प्रेशर घट पै रहा है फ्लैट सरफेस से, सरफेस एरिया क्योंकि ज़्यादा है तो प्रेशर विल बी लैस और ये सिंक नहीं करेंगे सैंड के विच। इस करके इसका आंसर है सरफेस एरिया ऑफ कैमल्स फुट इज मोर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Question 9. Malkeet's daughter is surprised to see that whenever anything is thrown upwards, it comes down every time. This happens due to which force? ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਨੀਚੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਇਹ ਲਾਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ हमने ਕੀਤਾ कि non contact forces are there with keeping a distance without touching the object. These type of forces they work. So ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ C gravitational force is the right answer। gravitational force ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮਲਕੀਤ's daughter ਨੇ ਬਾਲ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟੀ ਹੈ ਉਹ नीचे आ रही है, अर्थ उसमें पुल कर रही है नीचे। तो क्वेश्चन 10, Rajni is surprised to see that on pressing the rubber bulb of dropper and then releasing it, water fills in the dropper. What could be the reason? Dropper एक short glass tube ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ rubber bulb ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ at one end and nozzle ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। So a dropper is used for measuring the drops, liquid the drops measure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ। ਤਾਂ dropper works on the existence of atmospheric pressure ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ when we press the rubber bulb of the dropper ਜਦੋਂ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹਾਂ rubber bulb ਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ nozzle ਜਿਹੜੀ dip ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ liquid ਵਿੱਚ and you can see ਬੱਚੇ the air present in the glass tube and ਜਿਹੜਾ bulb ਹੈ bulb ਔਰ glass tube ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ air ਹੈ ਉਹ escape ਹੁੰਦੀ ਹੈ in the form of bubbles ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ air pressure ਜਿਹੜਾ glass ਦੀ tube ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ rubber ਦੇ bulb ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ reduce ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। reduce ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ rubber bulb ਨੂੰ release ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ dropper ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ greater atmospheric pressure act ਕਰਦਾ ਉਸ liquid ਤੇ ਜੋ ਕਿ push ਕਰਦਾ liquid ਨੂੰ dropper ਦੇ tube ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। So here the answer option number B atmospheric pressure is correct। Then question 11, Sangeeta was playing with rubber balloon. While playing, she rubbed the balloon with silk cloth. When she placed this balloon near wall, the balloon stuck to the wall. This happened due to which force? Here the option C electrostatic force is the right answer because foam wala example ही है वाला। Then question 12, what is the SI unit of force? Force ਨੂੰ किस चीज ਦੇ ਵਿੱਚ measure ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ है? Option A Newton। 13, which instrument is used to measure atmospheric pressure? Atmospheric pressure ਨੂੰ measure ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? बेटा ऑप्शन ए देखो वोल्टमीटर, ए वोल्टेज डिफरेंस वास्ते ਹੁੰਦੀ है। बी इज लैक्टोमीटर, डेंसिटी ऑफ या प्योरिटी ऑफ मिल्क वास्ते ਹੁੰਦੀ है, दूध की प्योरिटी वास्ते। एंड डी स्टेथोस्कोप टू लिसन द साउंड ऑफ हार्ट बीट, इट इज यूज्ड बाय द डॉक्टर। सी ऑप्शन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ मैनोमीटर लिखा है बट दैट्स रॉन्ग, ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ बैरोमीटर। सो बैरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। Then we take the last question for this topic. Question 14. The water tanks are situated on the top of our homes. This is done because with the rise in water column, the pressure. Water tanks ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੌਪ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਂਕਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨੀਚੇ ਕਦੀ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਸਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪ ਵਾਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਐਟ ਆਰ ਹੋਮਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। सो दिस इज डन। इस तरह क्यों रखा जाता है? नीचे भी रख सकते हैं, ऊपर भी क्यों रखे जाते हैं छत पे? क्योंकि सानू पता है विद राइज इन वाटर कॉलम जिवें जिवें वाटर कॉलम एक एक्टिविटी भी की हुई है ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਵੀਸੀ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਲੂਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਈਪ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਾਂ ਕॉलम ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਾਲਾ ਬਲੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੁੱਲਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹਦੇ की हाइट ऑफ द कॉलम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ, तो छोटी वाली पाइप का छोटा बलून खुलता है। तो इसका मतलब कि with the rise in water column the pressure increases। So option B is the right answer। This is for chapter 11 force and pressure, all the MCQs are there। So we'll meet in the next video with the MCQs of another chapters for the
syllabus of August and September. Till then, take care, do your best, work hard, and achieve your goal. Thank you.